Eso mira el equipaje. Amazing how much luggage there is for so few passengers. And I'd guess that 3/4 of it belongs to the women. Fine car, but nothing compared to the young lady who owns it. Who could she be? An actress? A millionaire's daughter? She's certainly attracting a lot of attention. Ah, vale, pensé que podía hablar con ella, pero no. I'll take an inconspicuous look up close. Oh, I'm sorry. I wasn't expecting anyone to be crawling around on the ground in front of my door. Don't worry about it, miss. Goddamn. No harm done. That's good to hear, Mr. Zellner. Anton Jakob Zellner. Vaya, sí que salta. May I ask your name? Patricia Mayers. Are you American? I am. Could you help me, please? Certainly. Hombre, por favor. Ya está. Venga, recoge. El botones. Are you on your way to Egypt? Yes. Are you on holiday? My father works for a railroad company there. And is rebuilding the country after the war. Wonderful. Yes. Wonderful. Me llama la atención mucho ese tipo de cosas. One more. Una más, Me llama la atención ese tipo de cosas en las películas. ¿Sabes por qué? Porque en las películas lo ven como algo normal. Porque en la época, hace 60, 70 años, era lógico, ¿no? Que un caballero se pusiera a hablar con una dama y tal. Ahora mismo tú te pones a hablar con una mujer y válgame. Así en plan, ¿y este que busca? ¿Y este por qué se pone a hablar conmigo? En fin. Vamos, un tupido velo. No, pero que me llama la atención de que es... no sé. Me parece entrañable. You're lucky to have a father who takes you to so many interesting places. Oh, yes. Lucky me. Aren't you interested in Egypt? The pyramids, the history. I would have been more interested in a father who doesn't travel 300 days a year. I'm sure your father regrets that he can't always be with you. No doubt. And I'm sure he always wanted the best for me. But that doesn't stop him from thinking only about himself far too often. Se está metiendo... Claro. Es que se está pasando un poco. Bring my luggage on board, please. Excuse me? It was a pleasure meeting you, Constable Zellner. Impertinent. Toma ya. Yeah. Es un poco desayuno con diamantes. Sí, estaba pensando en lo mismo. Vaya tela. Nada, vas de buenas y al final, pues mira, pues sabes que dónde se va a quedar el equipaje, ¿no? De la rubia esta. Ahí. Ahí se va a quedar. Tonta al culo. Constable Oliver seems to be a little simplistic. But I don't think he's a bad policeman. The way he reacted in the tunnel and got the train moving. Hats off. Hello, Constable Olivier. It's Oliver. I just wanted to say that you did a good job in the tunnel. Thanks. How did you know how to get the train moving? I come from a family of miners, and my uncle is an engine driver down the mine. I see. And you looked over his shoulder. Yeah, best way to learn. Did Legrand tell you about his theory? That it could be the real Raven? Of course he did. We're partners. But the modus operandi doesn't fit at all. The Raven wasn't a bomber. We have the letter. And the feather. That's his symbol. Anyone can put a feather in an envelope. You would know. What's that supposed to mean? It was you. What was me? You put the envelope on the safe. To blow myself up? You threw the bomb away, and now you're the famous hero, right? And the Raven must have paid you pretty well. That is ridiculous. Is it? Only you and I and Legrand were in the freight car. One of us must have put the envelope on the safe. Legrand didn't. And I didn't think about it. Piénselo, pues. Ya me dirás tú cómo he pasado por encima de vosotros.
para hacer eso. Hay que ver. Esta, aunque no moriste, idolatra a Legan, eso está claro, orgulloso de trabajar, pero ser sincero, yo sentiría lo mismo de estar a su lugar. Vale, pues entonces aquí no se ha actualizado. Pues entonces no sé qué es lo que ha escrito. Nuevo. Nada, no te rayes, Cortés, porque lo va a hacer esto constantemente, entonces, pues, si es importante estará en la parte de notas y no estará en la parte de personajes. Es que me da igual lo que ponga de personaje, ya lo estamos viendo nosotros. Y si no, pues que te señale un poco lo que ha puesto. Es que es el problema que tiene el juego, que no te dice qué es lo que ha escrito. The sea is quiet today. Ideal conditions for a cruise. Mirar al doctor. Is the doctor afraid to board the ship? Hello, Dr. Gebhardt. Ah, the hero of the hour. The hero of the hour, but out of work soon. Oh, you won't be a policeman anymore? Yes, but on my old beat, which is almost as good as being out of work. I understand. Is your new job bothering you? On the contrary, I wasn't sure whether I made the right decision until now. I'm from the Black Forest, you know. There are only mountains there. No ships. But now... the salty breeze, the atmosphere... I think I want to stay at sea forever. The sea is one thing, the passengers are another. It will be okay. What do you know about the Baroness? Nothing really. Did you talk to her in the tunnel? No. Her butler was looking after her, and I was busy with Miss Miller. As you can imagine, it was a shock for her to see her son rolling away on a burning train. That's understandable. So, we were all glad when we heard about your brave deed. Have you already met the captain? Mario Di Conti. Heard of him? Should I have? He is something of a star in Italy. A war hero. In the First World War, when he was a young man, he sank more enemy ships than anyone else. In the Second World War, well, he had some personal problems. You mean like the ones you buy in bottles and pillboxes? Yeah, you could say that. Anyway, sending him into combat was out of the question. They gave him a supply ship instead, and he became a hero again. His ship, part of a convoy from Palermo to North Africa, was the only one that made it, with an extra 100 seamen who he rescued from the other ships. Impressive. To say his health is rather shaky these days would be an understatement. I think most of my time on board will be spent dealing with his numerous ailments. Well, there's nothing left for me to do but to wish you a good trip. Oh, you are not coming with us? Unfortunately, no. I'm to go back to Zurich. What a pity. Take care, Dr. Gebhardt. Oh, I just remembered. We found these in the tunnel. Are they yours? I'm afraid so. Strophantine. Do you have heart problems? Maybe it's for the best that you're not coming along. Too much excitement could be bad for your health. You mean if I don't do anything, I'll probably have a few more years to live? That's right. Keep your chin up. Alegre esa cara. Venga, hombre, no esté triste. ¿Hola? Nada, a tomar por culo. Ya no hay problema con perderlas. Vaya. Pero hombre, tampoco Tampoco era para eso. no creo yo, ¿no? Si tienes que tomarte las pastillas, hay que tomárselas. Hombre, chico. A ver, la baronesa. James? James! Where on earth are you? Hello, Baroness. Ah, Inspector. Constable. Poppycock. You won't be a constable much longer. When they find out how you rescued that little boy, they'll have to promote you to inspector. Very kind of you to say so, Baroness.
Y la mujer parece que esté comiendo natillas a la hora de hablar, ¿no? No hay un... Es verdad. O eso Sí, es que la dentadura está un poco suelta. es muy English. Sí, tanto. Sí, un poco sí. Aparte de que exageran un poco el doblaje, pero sí. Váyate. I hope you survived the adventure in the tunnel unharmed. Scandalous! You book a first-class cabin, and then you're walking on the rails. Huh. They wanted to bundle me off in a bus without my luggage. The circumstances, madam. I insisted on a limousine and didn't leave until all my luggage was recovered. Madre mía, cómo era en aquel tiempo, ¿eh? La gente. Y eso que estamos en los años 60, que ya no son los años 30, que sería peor. Lo que pasa es que esta está todavía en los años 30. Porque que es una baronesa, ¿sabes? Sí, es baronesa, tiene su mayordomo, que ya prácticamente Eso en los años sí, 60... que ya sigue en ese rollo. Sigue anclada en Downton Abbey. Did you know that the real Eye of the Sphinx wasn't even on the train? I had no idea. Inspector Legrand seems to prefer to keep me in the dark, although I'm the one paying for all of this. The inspector is ensuring the safety of the eye. Well, obviously. All the same, it was you who did the real work on the train. El Dark Seeds. Lo conozco, el Dark Seeds, sí. Ese tiene ya muchos años también. Y muy difícil. Juego muy difícil. I hope that the remainder of your trip to Cairo will be less stressful. You aren't coming with us? I'm afraid Inspector Legrand doesn't want my company. Now, where's my damned butler? Pues estaba de tu espalda hace un momento. El Sebastián. James, there you are. Is the inspector to carry my luggage onto the ship all by himself? Well, actually... What the fuck? Baroness? Baroness, can you hear me? She fainted. No. No. Baroness? Again, harder. Más fuerte. Hello? Can you hear me? Help me up. Perhaps we should... Now. I'll get Dr. Gebhardt. No, Doctor. Just a little moment of weakness. Your arm, James. Take me to the ship. But of course, madam. ¿Qué le pasaron? ¿Pega un tiro, ¿vale? That was no moment of weakness. She saw something that shocked her. Or someone. Very interesting. Especially since she doesn't want to admit it. Seguro que ha visto al tío este. Y ha dicho, va, este es un liga antiguo. Who or what did she see? Yo creo que se refiere al capitán. ¿Ves? Seguro. Neither of them seems to have noticed what happened down here. Yo creo que no, ¿eh? You'll have a tough time with her. Si fuese el capitán, no sé. Yo creo que ha visto. How does one get no sé. aboard without a ticket? Not brilliant, but it's a possibility. Vamos, que va a hacer de polizón. A ver. Disfrutar de las vistas. Disfrutar de las vistas. Subir a bordo del barco. Unfortunately, I didn't have... A ver. Bueno, podemos intentar subir a ver qué es lo que dice. Ah, no, que por aquí podemos ir también. Hay escaleritas. Bueno, vamos a probar ahora. Te van a decir que nanay, pero bueno. Signore, this is Constable Anton Zellner. Vaya por Dios. Signor Zellner, ¿Dónde estabas I tú? heard about your feats in the mountains. Welcome aboard the MS Lydia. Thank you, Captain. I didn't know you'd be taking part in the journey, but I'm glad to have you with us. I'll have a nice cabin prepared for you immediately. The constable will not be joining us. He has other duties. Oh, Es un ninja that's este too tío. bad. I would have loved to hear about his adventures from the man himself.
I'd like to accept your offer, but unfortunately, higher powers prevent it. I am sorry to hear that. We are by no means full, and have plenty of room for one more passenger. The constable just wants to have a quick look around and then leave before we set sail. When will that be? In about 15 minutes. There you have it, constable. Bueno, o sea que entonces tenemos tiempo para echar un vistazo. May por I ahí. ask how to get to the cargo hold? Oh, signori, there are much nicer places on board. But I'm interested in the cargo hold. Why is that? One of the trunks seems suspicious to me. Someone could be hidden in it. You? Usted. You want to imply that the most brilliant and probably richest thief in all of Europe is stowing away in a trunk? That's not his style. That's what makes it more likely that it's not him, but a copycat who's behind all this. And a copycat's style might include doing whatever it takes, like hiding in a trunk if they've lost the ticket. Oh, come now. Actually, it would be possible for a registered passenger to board the ship without a ticket. What do you mean? You can't buy a ticket for the Lydia at the counter. You book the trip in advance. We know the names of all the passengers. As long as a passenger is on the guest list, we let them board the ship. Doesn't matter if they have a ticket or not. And did any of the passengers board without a ticket? I couldn't say. We ask for a name and check it on the list. The tickets are no more than souvenirs for the passengers. So much for your trunk theory. Regardless of what you say, I would still like to examine the cargo hold. All right, then, if you like. But we'll meet here again in 10 minutes. Captain De Conti, before we depart, I'd like to send 2 telegrams. Certainly, Inspector. The cargo hold is over there. You can enter through a door on the forecastle. The horn will sound twice, 5 minutes before we set off. That's the signal for all the dock workers to leave the ship. Understood, Captain. Follow me to the bridge. You can send your telegrams from there. O sea que ahora vamos My por time turnos. is running out. If I don't find anything in the cargo hold, my cruise will be over before it even begins. Oh, no. Ah, vale. Lo que voy a hacer es guardar, porque llevamos sin guardar desde que nacimos. It's too dark in here. I can't see my hand in front of my face, let alone look for clues. Y no llevo nada. That's the young woman's cabriolet. Apparently they absolutely had to take it to Egypt, at Daddy's expense, of course. Vaya que crack. It's too dark in here. I can't see my hand in front of my face, let alone look for clues. Examinar el objeto cilíndrico. Aquí no te hace falta una antorcha. Y en el otro sitio. What's this? Ah, amigo. Aha. Linternita, perfecto. No hemos terminado. Hello? Come on out. The game's up. I'm opening the trunk. Hello? I'm sure someone was in the trunk, but where are they now? Entonces sí que había alguien. Examinar los fragmentos. Aquí, esto. Algo se ha roto aquí. The shards are... Phew. I startled too easily. Y tú sin pastillas. Por listo. ¡Ostras! Oye, pues no lo había visto, ¿eh?
Ha habido ahí un pescance. Pero bueno, mira, si ha zarpado el barco y estamos ahí, pues ya nos ha hecho no tener que buscar nada. Nos han hecho un favor, sea quien sea. Pues puede ser. Se ha hecho un crack el amigo. Cortar los grilletes con la sierra. ¡Ay, sierra ahí! ¡Qué crack! Míralo. Ahí está. Atención al MacGyver, ¿eh? No sé qué quieres hacer. What the fuck? Que le suba el este. Ah, vale, que con el peso vale, ya sé lo que quería hacer. Ouch! Damn. Pero lo que ha Con hecho el- es... Con el peso del gancho que subía para arriba, con su peso se han roto las Las bridas, ¿no? Las bridas. las bridas. Eso lo que tuviera, que sería cinta americana, no serían bridas, que si no, que si It son would bridas be no se best if rompían. no digo one yo. found out about this. There's some blood and hair stuck to the pipe. Hair I really can't afford to lose. Pero es que no me puedo... I'll hold it on the blood-spattered end. After all, we already know who the victim is. Hay una celda, es A verdad. detention cell for crew members? Or maybe for rowdy passengers? The cargo hold seems to be used as a changing room for the crew as well, or at least the part of the crew that doesn't do their work in white suits. A chair is the last thing I need right now. I was sitting long enough over there in the corner. The shot hit this crate. The question is, was the gunman actually trying to hit it? And if so, why? Que tiene un agujero de bala. Vale, por aquí no puedo ir. The surface of the pipe is rather uneven. Might be difficult to get any useful fingerprints off it. I can make out a corridor, but no details. The glass is too dirty, and there's no light in there. It's no use. The door seems to be locked from the other side.
Rear pressure bulkheads usually only open from one side. So if a room were flooded, a drowning sailor wouldn't be able to open the bulkhead and endanger the whole ship. Unfortunately, I'm on the side without the locking mechanism. Ya, pues ya está. No hay mucho más que hacer. Vamos a subir las escaleras. Por un momento pensé que a lo mejor nos íbamos a cambiar y ponernos un disfraz o algo. Vale. It's already dark outside. How long have I been unconscious? Pues ahí muy oscuro no está, ¿eh? Hay una luz ahí cegadora. Whoever locked the door is stronger than me. I should be careful. The gunman may still be nearby. Pero, y dale con el pistolero, pero es que tenía una pistola, ahora me entero. No lo sé, te repito, a veces asume cosas como que... ¿Ves? What? No sé, no entiendo. What are you up to, Zellner? Olor de la pistola. I wanted to determine whether the gun had been fired recently, Inspector. I mean, what are you doing on the ship? I was jumped in the cargo hold. Of course you were. Here, look. Careful how you hold it. There could be fingerprints on the end. Surely you don't expect me to believe you. Golpear en la cabeza. I was inspecting the trunk. I found it in the cargo hold, and it was clear that someone had hidden inside it to board the ship. Some people are willing to go to great lengths to be a part of this journey. Indeed. Whoever it was, they struck me on the head from behind with the pipe while I was looking for clues. Oh, and they shot at me as well. Ridiculous. You wanted to come along, orders be damned, and so you found a way to stay here. I should throw you overboard. I would have dreamed up something less painful. True. That doesn't look good. See? And there's a bullet wedged in a wooden crate down there. I don't have a gun. The doctor should have a look at it. Come with me. Bueno. Ah, aún está todavía... Inspector Legrand and Constable Zellner. So you have decided to join us on our journey after all. So it would seem. We are searching for Dr. Gebhardt. I'm just fine, Captain Conti. Di Conti. I'm in control. I can manage. Tell James he absolutely must wake me at 9:45. Certainly, madam. Absolutely. I shall see that he does. And now I shall return to my chambers. You'll be in the bar tonight at 10, Inspector. If that's what you wish. It will be spectacular. I promise. The fresh sea air, and perhaps a glass of champagne to many. But I'm glad that you decided to join us on our journey to Cairo. Not quite voluntarily. So he says. I was jumped from behind. But no, that is... Dr. Gebhardt should have a look at him, Captain de Conti. Of course. Please, have a seat in the saloon, Constable Zellner. I'll summon the doctor. Ah, Doctor, there you are. Our brave Constable Zellner was attacked. Struck on the head. Oh. Sit down, please. Now, please, tell me exactly what happened. I think you've got a stowaway on board. I was jumped. Intolerable. I'll have the crew search every nook and cranny of the ship.
And of course, Mr. Zellner, you are cordially invited to travel as our special guest. Good to know that at least one man doesn't want to throw me overboard. Is it bad? Yes, it hurts a lot. I spoke with Dr. Gebhardt. He suffered a violent blow to the back of the head. I cannot really say how bad it is. But I can. It really hurts. Why didn't anyone come looking for me? Didn't anyone notice that I didn't come back from the cargo hold? We did search for you, but we couldn't find you. Who was supposed to search the cargo hold? Constable Oliver. I'll have a talk with him about that ¿Eso es later. verdad? I should hope so. How many fingers do you see? 3, ¿no? ¿Qué dedos? ¿Qué nos interesa? ¿Hacernos los... ¿Que lo vemos o...? Yo creo que sí. ¿Qué dedos? Espérate un momento. Fingers? Dile que Mr. Zellner. A ver. I see Cinco, 5 cinco. fingers, 3 of them stretched out. Okay. Anda. Mira que... Qué listo eres. Anda. Veo 5 dedos. Pues sí que tira ahí. Finolis, ¿eh? Finolis el amigo. Where are we? And what time is it? I must have been out for ages. It's just after 8 p.m. You just missed dinner. But we'll all meet here in the saloon at 10 o'clock to have a drink together. Greeting the passengers personally is a tradition I will not break, even on this unusual journey. You're all right now, Constable. The bleeding has stopped and the wound looks good. You may have a mild concussion. You just need a good night's sleep. And tomorrow, your only worries will be a headache and an impressive bump. Yeah. O sea que si hubiera dicho 3 Thanks. estaba mal. That's a good enough Nah, reason to yo creo que celebrate. tú Enough te about hubieses dado por crooks and bueno también. thieves. Lo que From pasa es que así now se ha hecho on, listo you y de can la otra start manera to sigo por la enjoy cosa your normal. free cruise. Inspector, What? Pero si no a hay dark nada en la shadow. copa. Upper deck, just now. Go, let's have a look. Hola. I'll join you. Me too. No, you stay here. Do you want to make this an argument? Robert, go to the Baroness and don't let her out of your sight. Zellner, you're coming to the port side. Doctor, you go to starboard. I'll start at the forecastle and work my way back to the 2 of you. Understood? But Baroness von Trebitz. Hello? Baroness von Trebitz? Open the door. Bueno. ¿Cómo lo ves? ¿De qué? Hasta el momento. A ver, yo espero que la gente que se queja de los Life is Strange y las aventuras narrativas luego no diga que este juego es una maravilla de las aventuras gráficas, porque hasta el momento llevamos 1 hora y 20 de directo y hemos interactuado 3 veces. Sí, 4 o 5 veces. Como A ver, a mí no me importa, pero considero objetivamente que está sobrecargado de diálogos. No sobrecargado de diálogos, sino que creo que hay pocas interacciones. Sí, de O momento sea, creo sí. que es un intento de llevar una novela de detectives a la parte jugable, pero eso supone que te da escasísima libertad como jugador, porque tiene que pasar exactamente lo que tiene que pasar y tienes que hablar exactamente y las conversaciones tienen que ser tal cual. Entonces me da la sensación como que es un juego extremadamente dirigido y con una narrativa muy concreta y que te aporta muy poca libertad como jugador. Entonces, si te gusta lo que estás escuchando, que estás viendo, si te metes en la historia, pues guay. Como desconectes un poco de la historia, es como y venga texto, y venga diálogos, y venga diálogos, y venga diálogos. Yo estoy mitad y mitad. Me está gustando, pero tampoco me está enganchando la leche. A ver, también es cierto de que tiene diálogos, tampoco considero que sean muy extensos. Me gusta que tiene un tono, entre comillas, humorístico, ¿no? Tiene ahí un puntillo. Sí. Tiene un puntillo ahí, porque si no sería mucho más soso, sería más tedioso incluso. Pero sí que es cierto de que el tema de la interacción pasan las cosas
corriendo. Todo va un poquito... No tanto corriendo, pero tú te acuerdas todas las interacciones y todas las cosas que tuvimos que hacer durante en el sentido de que no haces nada, sí, lo que está diciendo. Claro. Las interacciones, que todo pasa lo que porque hicimos sí, en el ya primer capítulo, jugando más o menos lo mismo, que hicimos un par de horas o así, no hemos hecho ni una tercera parte, sí. Salvo lo que hemos hecho del tren, que además ha tenido que ser con un diseño un tanto desafortunado, porque tiene que ser exactamente en el orden que te pone y tal. Salvo eso, desde que llevamos aquí en el tren han sido todo el rato diálogos para conocer a los... Que sí, que lo veo necesario, porque tienes que conocer a los personajes, porque este juego creo que va de, pues, como las novelas de Agatha Christie, de que varias personalidades que confluyen y a ver quién es el asesino y quién no y quién sí. Pero puedes meter entre medias cosas para que no se haga tan monótono. Eso es mi opinión. Es una cuestión más de diseño que de que no me esté gustando, o que de lo que hable no tiene sentido, o que los personajes no tengan sentido, o que no quiera que haya un desarrollo de personajes. No, creo que es una cuestión de cómo está diseñado la parte jugable y la parte de diálogo y todo eso, ¿sabes? Dr. Gebhard insisted on coming along, but now he doesn't seem to be sure if that was a good idea. Are you okay, Doctor? Oh, of course. Why wouldn't I be? It's just that... Well, I would prefer to come with you. You heard the inspector. Cada uno por su cuenta, ¿no? Sí, lo que dice de Cutania, el punto de las aventuras gráficas es hablar hasta con las piedras, inspeccionar cada píxel, sí, pero para hacer algo. No para que luego de repente, cuando vas a subir al barco, te pegan un golpe y ya está. Es decir, es hablar para solucionar X cosa. Pero todo lo que hemos estado hablando en el barco, o sea, fuera del barco, en los muelles, no ha servido para subir al barco. No. Que luego servirá para después, ok. Pero que me refiero que a lo mejor todo eso que hemos hablado fuera del barco lo podríamos haber hablado dentro del barco. Y podían haber inventado algún puzzle, alguna cosa para subir al barco. Pero no, nos han metido ahí un montón de diálogos que luego no han servido para la trama en ese momento, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. Are you okay? Maybe you had better take a rest, in case the blow was more severe. I'm okay. Zellner, up here! Come on. I think it came from up there. Sure, you just wanted to get a breath of fresh air. Anda. Zellner, look who we have here. Well, if that's not our shadow. And our stowaway. Spent any time hiding in a trunk recently? Me do nothing. He claims to be part of the crew. Just wanted to get some fresh air. Of course. The Baroness won't open the door, sir. Understood. Take him to the detention cell, Robert. Puede ser que este fuera el que nos diera el golpe, porque fuera el polizón y no tenga nada que ver con el cuervo, ¿sabes? Puede ser. You were right. There was a stowaway. Yes, but he can't be the Raven. He's too young. Right, but that doesn't mean that the Raven isn't lurking here as well. ¿Ves? What was that? A shot! It came from one of the cabins. Eso ha sido el Oliver, que ha pegado un tiro a la puerta. Oh no! Baroness von Trebitz? Baroness! Open the door! Pues tampoco. Ahora. Step aside, please.
We have a murder on our hands, gentlemen. Hurry, Zellner. The murderer still has to be nearby. There's practically no one on deck. Anyone who's outside is a suspect. This time we'll get him. ¿Qué te pasa? Zellner, are you okay? Yes. Come on. We have to. De verdad, es que lo de tirar las pastillas... Zellner. O sea, Zellner! Merda! Tiene pinta que era eso. A esto me refiero. Todo pasa y tú no haces nada. Es decir, ahora han matado... ¿Y qué hemos hecho? Nada. En el barco no hemos hecho nada. Llevamos... Salvo salir de la bodega. Entonces es que no... Es una novela que estamos viendo y escogiendo los diálogos. Pero ya está. O sea que entonces es una especie de híbrido entre... Me parece mucho más aventura narrativa que aventura gráfica de momento. Sí, vamos. aventura narrativa con aventura Sí, gráfica, sí. porque hay momentos en los cuales tienes que interactuar un poquito, pero han hecho ahí una especie de mezcla, ¿no? Sí, a mí me parece más aventura narrativa que gráfica, porque lo decían también en el chat, que tampoco puedas combinar objetos en el inventario, que el inventario se te vacíe cada 2x3 y que solamente lo utilices en ciertos momentos. También lo tienes en algunas aventuras narrativas actualmente, ¿eh? Entonces, de momento, me parece más. Bueno, es verdad que el otro día, el primer directo, me parecía más una aventura gráfica, Sí, pero todo lo que también. hemos jugado hoy me parece una aventura narrativa. Hombre, cuando hicimos, por ejemplo, lo del tema de abrir la ventana para que el otro fuera allí y entonces nosotros mirar dentro de donde tenía el violín y tal, pues había cositas ahí que decías tú, pues mira, esto... Sí. Pero bueno, también llama la atención de que el inventario no puedas... Combinar cosas, combinar claro. las cosas. Entonces eso ya da una pequeña pista de que no se complica, el juego no va a complicarse. Claro, o que te quiten el inventario, cosas del inventario. Claro. Eso normalmente, bueno, tú sabrás más que yo, Sí. pero no pasa en las aventuras gráficas. Tú te quedas con el pollo de goma en Monkey Island hasta el final, o No, con el chicle de Long Journey, o sea, quiero decir, hasta el final. Bueno, no te lo en van el quitando. De lo que yo te quedas con ahí con algunas cosas, sí que es cierto. Claro, que por eso te te quedas digo, con la el fotografía, anillo. con... Bueno, hay cositas que como que las llevas contigo siempre. Como Claro. que las llevas contigo siempre y hasta cierto punto, como luego después el personaje da una explicación, pues tiene sentido, ¿no? Sí. Por aquello de darle un poquito de personalidad al personaje. Pero hay otros juegos que tú y yo los hemos jugado, como los de Agatha Christie, por desgracia, de los Sí. primeros, de Adventure Sí. Company, en concreto el de los 10 marineritos, que era de Sí. los 10 negritos. Ese podías coger un montón de objetos y tenías tropecientos objetos y luego resulta que el 30-40% no servían para nada. Eso también me parece exagerado, pero si te deja que si te deja cogerlos, que haya un porcentaje que utilices, pero que luego sobre todo no te los quite, porque realmente, bueno, sí, a ver, que sí, que tiene más que la lógica tiene más sentido de que ahora no lleve los elementos que tenía en el tren. Claro. Pero eso lo convierte más en la lógica que sigue las aventuras narrativas a la lógica que sigue las aventuras gráficas. Que no lo estoy diciendo como algo negativo, ni mucho menos, pero que... No, que nos estamos intentando definir el juego. Eso es. De momento, para mí es una mezcla, y hoy desde luego, en este directo, es aventura narrativa, porque es que no hemos hecho nada más que encender una antorcha y salir de la bodega del barco es que había dos cosas para interactuar y las dos cosas eran, o sea que tampoco era, no había que comerse mucho la cabeza, ni siquiera diría que es casi ni que era un puzzle en sí, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Hemos perdido un poquito de tiempo al principio con el tren, con el tema este de la hoguera, También, o sea, con la antorcha dichosa, porque no entendíamos exactamente lo que había que hacer, pero bueno, ya está. No me deja guardar, así que vamos a hacer esto. I didn't fall asleep voluntarily. It doesn't matter. We got along just fine without you. Qué cachondo. Have you arrested anyone yet? You mean besides the Arab? He could hardly have committed the murder. You must have been with him when it happened. We heard the shot on the forecastle.
I locked our friend in the detention cell in the cargo hold, and then went up to assist Legrand. You were already sleeping the sleep of the just. Any other suspects? No. Seconds after the alarm went off, the decks were swarming with frightened passengers. Yes. A clever way to stay incognito during the commotion. But we still have our primary suspect, the Raven. You really think he's returned? Well, I think that no one knows as much about the Raven as Legrand. But still, it all seems so incredible. I didn't pass out last night because of the blow to my head, did I? Seems unlikely. Inspector Legrand thinks you were drugged. But how? The champagne. El champán. Who gave you the glass of champagne? Captain De Conti. Interesting. Vaya, pues sí que es interesante, sí. It should be possible to find traces of the tranquilizer in the glass. That is exactly what Legrand is trying to do. Without a laboratory? Oh, he's got a lab. His cabin is packed with all the latest forensic stuff. It's quite impressive what the inspector can do. A competent man, no doubt, and surprisingly well prepared. And diligent. He's been at it all night with his brushes and tinctures and glasses and everything, working like a man possessed. I wouldn't want to be the Raven now. Bueno, pues entonces... O sea, que le han drogado, pero no sabemos para qué. Eso digo ¿Por yo, qué? ¿por qué lo drogan a él? Tan importante es en la aventura, bueno, aparte de que, a ver, sin romper la cuarta pared de que estamos utilizándolo pero, nosotros, ¿no? Pero ¿por qué a él y no al resto? claro, que sobre todo tenía Legrand, él... sobre todo Legrand. Claro. Es que además, es que no ha drogado a ninguno más, solo a nosotros. Sí, porque dices, bueno, ha drogado a 3 o 4 con el champán, pero realmente han bebido más gente champán. A ver, para ser sinceros, las copas las tenía el doctor y se las pasa al capitán. Y el capitán nos da una a nosotros. Y no recuerdo, ¿no bebía nadie más? No, las copas se las da. Es que aparte estaba él porque Ya, él pero coge y solo se las hemos da. bebido nosotros champán. Y Pregunto. habían 2 copas, o sea, la segunda copa es que ahora mismo no recuerdo. Ha sido él el que ha bebido que he soltado la... Eso, no hay nada, ¿no? Está vacío. Ya. Bueno, da igual. What's Ya the nos state enteraremos, of play? How was the Baroness killed? The Baroness was shot in the chest at close range. We'll know more once the doc finishes examining the body in the medical centre. And no one saw anything suspicious? No one saw a shadowy raven leaving the Baroness's cabin, if that's what you mean. A lot of people heard the gunshot. Inspector Legrand wants to question the passengers again this morning, once they've all calmed down, and he's had a chance to examine the evidence. Esto se ha convertido en un muerte en el Nilo, ¿eh? Sí. O sea, creo que coge... I Yo creo que va a suppose that coger you and cositas de todas Legrand las novelas. inspected the crime scene and the surroundings. Of course, and we already hit the jackpot. The murder weapon. Really? Where did you find it? On the gangway. The gangway for boarding the ship folds up and hooks onto the hull when it's not being used. The murderer probably wanted to throw the gun into the sea. He casually dropped it overboard. But it landed on the gangway. Bad luck. But Legrand and I were on the side deck right after the shot. There was no one there. Maybe the murderer threw the gun away later. We recovered it in the early hours. I think I'll look for Inspector Legrand now. Do what you think's best. You won't get rid of me. I'm here to stay, Constable Oliver. Be that as it may, Inspector Legrand ordered me to guard the cargo hold with our special guest. That's fine by me. Inspector Legrand may be able to get by without sleep for days on end, but not me. It's not easy playing with the big boys, Constable Zellner. No, it certainly isn't. Perdonad, me han traído la cena, perdonadme, pero... Que, mira, esto por ejemplo que acaba de pasar. Sí. ¿Qué cosa más torpe el que no hagas que el personaje encuentre el arma? Sí, eso me parece muy extraño, sí, a mí también me ha parecido extraño, que lo suyo sería que la encontráramos nosotros. Claro, en una aventura gráfica ahora te pondrías a investigar, bla, 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 para arriba y para abajo, investigas por el barco, hablas con la gente y de repente encuentras el arma, encuentras la pistola y luego ya que te den toda esta explicación. Pero no, te lo sueltan narrativamente de que ya alguien ha encontrado el arma homicida y ya está. Eso es lo que me refiero de que creo que está torpemente llevado a aventura gráfica.
Creo que es una novela, que han escrito una novela policíaca muy chula, que tiene cosas de Agatha Christie evidentemente, pero que luego a la hora de llevarlo al apartado jugable de aventura gráfica, se está quedando... Para no complicarlo a lo mejor. Claro, se está quedando todo muy aventura narrativa. Te vas enterando de cosas, ahora hablarás con otra persona y sucederá algo, y así. Y entonces, ¿dónde queda el reto? El reto, eso es. El puzzle, el que seas tú el que encuentra las cosas, el que seas tú el que investigas. Es que de momento no hemos investigado nada. Nos lo están diciendo todo. O todo está sucediendo y ya está. Entonces, automáticamente. Para mí eso es el talón de Aquiles de este juego. A nivel de aventura gráfica, que luego la historia ya veremos por dónde va. De momento a mí me está gustando. Sí. Pero a nivel jugable creo que, sobre todo, lo notarás más tú que yo, que eres el que estás jugando, me parece poco interactuable. Bueno, lo que podemos hacer es ya definirlo como aventura narrativa, dejarlo estar ahí, o una especie de pseudo... un híbrido entre las dos cosas, para así entonces empezar a disfrutarlo como aventura narrativa, porque seguimos... yo lo estoy disfrutando igual, yo me refiero al hecho de que, pues eso, que si seguimos pensando que es una aventura gráfica, pues entonces vamos a seguir pensando que tiene carencias, y las tiene, evidentemente. Sí, yo ya no comentaré más esto, salvo que haya algún puzzle que esté mal diseñado, que eso ya no es cuestión de que sea aventura o no, pero yo ya de momento de esta parte no volveré otra vez a sacarla. No, sí, lo digo más que nada por el tema de que estábamos buscando una definición del juego, cuál es el género en concreto, y yo creo que al final, como está ahí en terreno de nadie, pues mira, lo emplazamos en una aventura narrativa, que sabemos que ya sabemos lo que hay con una aventura narrativa. Por lo menos, puede ser que luego después te metan ahí alguna cosita que digas, tiene que ser de vez en... O sea... sí, meterán algún puzzle, meterán alguna cosita así más de pues inventario y todas estas cosas, pero bueno, que ya está, que de momento a mí me está gustando. Es verdad que me gustó más el otro día que hoy, porque me pareció más interesante a la hora de utilizar nuestro personaje. Hoy me ha gustado mucho toda la información que tenemos, todos los personajes, cómo se está planteando la idea, pero me parece un poquito desaprovechado a nivel jugable. Sobre todo el rollo este de llegar, madre mía, qué de cosas. Esto para el próximo día, que así lo recordamos. Sí. Que sobre todo el tema de que estamos en el barco y la sensación de que, oye, voy a inspeccionar el barco de arriba abajo, ¿no? Que te den esa libertad, ¿no? Y que seas tú el que encuentre las cosas, como hemos dicho. Aunque no las encuentres, pero por lo menos dices, mira, he visionado, he visto esto, sé más o menos un poquito... Lo mismo que hacíamos en el tren, ¿no? Que íbamos de arriba abajo y íbamos inspeccionando las cosas, sabíamos los compartimentos de quién era cada uno, algo así, ¿no? Eso es. Vale, pues... Aún no hay sospechosos en el asesinato de la baronesa. Veré si puedo sacarles algo útil a los otros pasajeros. O sea que nos va a tocar ir dando una vuelta y ver los pasajeros que hay en el barco. Que aparte de que han repetido de los que estaban en el... Bueno, tren. En el tren no sabemos nada de si está la escritora. No se ha visto. No se ha visto y tampoco se ha visto el chiquillo. El chiquillo ha desaparecido también, así que no sabemos. No sabemos. Bueno, supongo. Yo es que no me recuerdo si nos dijo que también iba al Cairo, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno. Bueno, pues para el siguiente lo sabremos, sí. Jóvenes. Pues nada, Álvaro, lo primero para ti, muchas gracias por acompañarme. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que han estado por aquí por el chat. Ya sabéis que no estamos tan activos porque, bueno, son directos un poco que como luego se resuben y tal, pero bueno, que la gente que ha estado por ahí comentando, hemos estado comentando con vosotros y que muchísimas gracias a todos y que nos vemos la semana que viene. Eso es, chicos, ya sea en directos así un poquito flash, que estoy haciendo últimamente, que son resubidos luego después en YouTube, o ya sea que nos veamos por aquí con el bueno de Álvaro, volviendo otra vez a jugar a este juego, pues nada. Espero. Mira, acaba de entrar Miaus, llegas tarde, corazón. Lo siento, Miaus, pero vamos, que hace ya bastante rato que hemos... Bueno, desde el miércoles que estaba anunciado el directo. Más o menos hasta esas horas, así que bueno, pues nada, más o menos. Pues nada, chicos, lo dicho, ha sido un placer.
Espero, chicos, que os haya gustado. Cualquier cosita la podéis comentar. Si lo estáis viendo esto, por supuesto, en YouTube, darle un pequeño like, suscribiros. Y para todo lo demás, pues eso, os emplazamos al canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver. Chao, chao.